Are you talking about the container the poison was kept in? Yeah. If Nagito brought it, it's strange we couldn't find that container anywhere, right? He can't carry around poison without putting it in a container? Yeah, that was written on the warning label. Unter allen Umständen muss diese Flüssigkeit in ihrem Behälter bleiben und kühl gelagert werden. Das Gift darf keinem Sonnenlicht ausgesetzt werden. The container probably melted in the fire. It's probably plastic or glass, right? There's no way it'd completely incinerate. Even the plastic fragments of the fire grenades we used to put out the fire didn't completely burn up, you know? Then, does that mean someone got rid of the container? So that's why you mentioned an accomplice. That is impossible. I mean, an accomplice? It is just too... Like, does that really matter all that much? I mean, even if he had an accomplice, it doesn't change the fact that Nagito still committed suicide. You're right. Someone might have accidentally took it away from the crime scene. Ja, ganz aus Versehen, klar. Ah, you're right. You're totally right. That's totally it. Right? Isn't it okay to close this case yet? I'm not in the mood for unexpected twists. Ich will niemandem wehtun. Ich will niemanden beschuldigen. Ich will das wirklich nicht. Wir sind alle erschöpft. Wir wollen uns nicht mehr einander verdächtigen. Mir geht es doch auch so. Deswegen will ich einfach sagen, ja, er hat sich getötet. Schluss, aus, Ende. Mal angenommen, Nagito hätte das Gift in zum Beispiel die Löschgranaten reingepackt. Derjenige, der als erstes geworfen hat, hätte ihn somit getötet, oder? Auch wenn die Person das nicht wusste. Also, ich sag mal so, ich glaube nicht, dass es Selbstmord war. Also klar, es war Selbstmord, in dem Sinne, aber er hat sich selbst nicht getötet, sondern er hat dafür gesorgt, dass er stirbt. Die Frage ist, wer hat als erstes geworfen? Und dann stellt sich auch noch die Frage, ist es überhaupt so, wie ich es jetzt gerade gesagt habe? Oder wurde er wirklich umgebracht und das hat alles nur so aussehen lassen, als hätte Nagito Selbstmord machen wollen? Nagito ist für mich auch keine Person, die einfach so Selbstmord begeht. Wenn ich das mache, dann muss niemand mehr verletzt werden. That's no good. Huh? I feel like Nagito is seeing through us. By calling this Nagito's suicide, we're trying to take the easy way out so we don't hurt anyone else. But if Nagito was here right now, he'd probably be sneering at us. He'd probably say something like, "So that's the extent of your hopes." So Nagito's ghost is whispering to you, huh? The power of friendship bursts beyond death, huh? A fiery outcome like this is right out of a teen manga. Still, that's pretty messed up. Shut up! You just be quiet. I get what you're saying, but in the end, the reason he died is still the same as before, right? Even if we solve this mystery, the conclusion won't change at all. I mean, it'd be a suicide regardless, right? Irgendwer war's. Even if there really was an accomplice, is there any reason we should take the time to figure out who it is? Like Fuyuhiko said earlier, it is possible that somebody accidentally removed the poison from the crime scene. Sowas passiert nicht accidentally. But
I just can't imagine ending this by turning our backs on the truth. It's fine, okay? There are some things we're better off not knowing. And we probably just didn't notice it. Like maybe the container was hiding with the fire grenade fragments. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie bringt mich das auf eine Idee. Irgendwas stimmt hier nicht, es liegt mir auf der Zunge. Das, was Akane gerade gesagt hat, ist ein Hinweis. Auf diese Weise sollte ich eine Antwort kriegen. Eine Antwort auf die Frage, was wirklich passiert ist. Oh nö, nicht schon wieder Geigenmännchen. Da habe ich voll viel Damage gekriegt. Löschgranaten. Nein! Oh! Scheiße C. Ich habe halt fast keine Zeit, dass ich gucke, was mir jetzt fehlt. H. Ich brauche H als nächstes. Lösch. Scheiße, das G ist weg. Grrr. Wo ist das R? Da. Nein! Nein! Das A ist weg! Alter! N. A. Ich sterb. Na. E. Alter, mein Leben. I got it! I see. I got it. Huh? The fire grenades. Nagito put the poison inside one of the fire grenade canisters and transported it to the warehouse. He used one of the fire grenade canisters? Yeah, the container with the poison in it wasn't secretly taken away by someone. Instead, it was in a container that didn't need to be taken away in the first place. As long as he put the poison in the same container he brought to the warehouse, it can be hidden with the other fire grenades we used, so there's no need to dispose of the container later. That bastard. He totally knew we were gonna throw those fire grenades. Which means, did Nagito exchange the contents of a fire grenade? Yeah, that has to be it. When I first discovered those fire grenades, I tried to study them a little bit, but the canister was completely sealed shut by a layer of aluminum underneath the lid. So was haben wir doch gefunden. You just have to peel off that seal and swap the insides, right? That is true, but there was no sign he was even at the break room. Hold on. Did you say aluminum? Hajime. Could it be? If so, then there's no mistake. Nagito definitely swapped the contents of one of the fire grenades. Seriously? That's impossible. Miss Sonia just said so right now. Sonia's words are proof that the poison was swapped with the contents of a fire grenade. Wenn Nagito dafür sorgt, dass eine meiner Waifus stirbt, dann hasse ich ihn noch mehr, als ich es jetzt schon will. Huh? Was ist ein Beweis dafür? I can prove it with this. Take a look. We found this under Nagito's bed when we were investigating his cottage. Huh? That's just a piece of trash. No, that is not just a piece of trash. The seal I saw on that fire grenade matched this. It is the same aluminum. You found the aluminum seal under Nagito's bed? There's more. That's not the only thing we found in Nagito's room. We also found a gas mask and gloves under his bed, too. Did he
used those when he put the poison inside the fire grenade? It's a dangerous poison after all. He took extreme caution when swapping them. So what's the issue? Nagito put the poison in the grenade canister, brought it with him, breathed it in and died, right? So in the end, he still fucking committed suicide! You're right. If the canister wasn't thrown away, then it just means that there wasn't an accomplice after all. See, I told you. The conclusion is still the same. Nagito committed suicide. End of story. I admit that there wasn't an accomplice. That was just my misunderstanding. You're right. In actuality, the truth is even more horrifying. What did you say? Hey, what are you planning to say now? What the hell? Do you still want to keep going? Wer hat als erstes geworfen? Is this not settled? There is no denying that Nagito's death was a suicide. Es war kein Suicide. No, it's not. Chiaki? I'm sorry, but I just realized it. Realized what? We know Nagito used the grenade canister to store the poison. So when was it deployed in the warehouse? When did Nagito breathe in the poison? When I thought along those lines, The horrifying truth? it probably happened at the same time. Wenn in einer der Löschgranaten das Gift gewesen ist, wann hat er das eingeatmet? I see! Are you saying it was when we all threw the fire grenades? Yeah, I think so. When we all threw the grenades to put out the fire in the warehouse, the poison was deployed, and it converted to poison gas and killed Nagito. If that is true, then the person who brought the poison and spread it was... One of us. What the heck? One of us threw the poison grenade that killed Nagito? Hold on a sec. Then Nagito was... It would mean he didn't kill himself. What the heck? But you said so yourself! You said Nagito committed suicide! Then who killed Nagito? You mean, who's the actual killer, right? Do you know? Who prepared the poison fire grenade that killed Nagito? Wer hat das Gift in die Löschgranaten getan? I see! It was Nagito, obviously. We just discussed this a few minutes ago. Then who set the warehouse fire that caused one of us to throw the poison grenade? Wer war für das Feuer im Lagerhaus verantwortlich? I see! That was also Nagito. Hey, how many times are you gonna ask the same damn question? The next question will be my last. Considering all the facts up till now, why did Nagito set the warehouse on fire? Warum wollte er, dass ein Feuer ausbricht? I see! Don't tell me. He set the warehouse on fire just so we'd have to throw the fire grenades? Was hätte er gemacht, wenn wir die Feuergranaten nicht geworfen hätten? Das Wasser wäre ja trotzdem gekommen. He set the fire just so we'd put it out? Why'd he do that? It was a trap. A trap? Preparing the poison. Creating a reason for us to throw the poison. It was all a setup by Nagito. It was all a trap to make one of us throw the poison grenade. Seriously, I'm asking you who threw it. I don't know. The person who threw it probably didn't know either. Huh?
Could it be... Was that Nagito's trap? This wasn't an intentional murder. This was a murder that Nagito forced someone to do. And for that reason, he put the fire grenade that he filled with poison with the other grenades. Setting up a murder nobody can solve. That was Nagito's true goal. What? What the hell? Nagito did not commit murder. Instead, he manipulated someone else into killing him? To do that, he set a trap to force someone to kill him. The poison grenade and the fire were traps. That's why the curtain was the fire's origin point. All the fire grenades we threw at the curtain shattered once they fell to the floor. Because of that, Nagito, who was laying face up on the floor, was able to breathe in the dense poison. And then... Hold on! If that's true, you can't say the poison was the cause of death. It might be the poison's fault he let go of the spear, but the actual cause of death could be either one. Even so, the poison is what caused him to let go of the spear. That's right! Nagito's killer is the one who made him breathe the poison! Are you fucking serious? That was his trap all along. Even the wounds all over his body, it was all to mess with the evidence for what actually happened. His true goal was creating a murder that nobody can solve. He wanted to prove to us that there are mysteries that just can't be solved with educated guesses. He probably expected that his fake suicide would be found out. After all, a mystery that can be solved is destined to be solved in the end. However, he also prepared a mystery that couldn't be solved. As you solve mysteries and bolster your hope, a huge mystery comes along and slaps you in your faces! Das Einzige, was uns bleibt, ist zu fragen, wer als erstes geworfen hat und random den zu wählen und zu hoffen, dass in der ersten Granate, die geworfen wurde, auch wirklich das Gift drin war. For those of you who believe there are no unsolvable mysteries, that is when you finally taste despair. Ich warne schon mal vor. Wenn's Chiaki ist, dann lasse ich ihr Ding laufen, ihre Execution, und dann beende ich die Aufnahme ohne abzumachen. Wenn es jemand von den anderen ist, dann werde ich so machen wie bei den anderen Klassengerichte, dass ich halt warte, bis das Kapitel abgeschlossen wird und das neue Kapitel anfängt. Aber wenn es Chiaki ist, dann brauche ich eine Pause. Weil Chiaki ist in dem Game in allen Danganronpas vermutlich meine Hauptwaifu. Einfach weil ich mich mit ihr am besten identifizieren kann. Ich zocke gern, ich bin dauermüde. Ja. Meaning, he used all of the prior class trial verdicts to prepare this trick. Not all mysteries can be solved. Such a devious trick he played on you, as expected of Nagito. That's totally messed up. That's so fucked up. It is my fault, because I told you all about the fire grenades. I am so sorry. Please vote me as the killer. That's not the fucking issue here! It's not Miss Sonia's fault. This is all Nagito's doing. But what should we do? How can we even figure out who the killer is? It's impossible. Impossible? Nagito wanted to create a scenario where we couldn't make a decision. That's why we're at an impasse. However, Monokuma also does not know who the killer is, right? That's right. There's no way he'd be able to figure that out with just his surveillance cameras.
If Monokuma doesn't know, this trial doesn't count. Isn't that... You know, I don't actually need stuff like cheap-ass surveillance cameras or whatever. I know perfectly well what's happening on this island at all times. I know you used the bathroom 3 times yesterday, Sonia. And one of those visits seemed to take a while. Please stop! I will never become queen! How can you... I'm so jealous. I mean, how can you have such an awful power? So, of course this trial still counts. Do your very best to guess who the killer is. Yes, he says. How the hell are we supposed to do that? Is giving up all we can do? No, it's too early to give up. Is there any way to figure out who the killer is? Even though it's just a hunch, it's possible that it's probably... There's one way, I think. Really? Hey, is it alright if we look at Nagito's crime one more time from the beginning? I want to make sure my hunch is correct. Hajime, please. Wir haben alles herausgefunden, was wir können, aber es reicht nicht. Und damit hat er gerechnet. Das hat er von Anfang an geplant. Ich werde alles nochmal erklären, um einen besseren Überblick zu haben. Und dann liegt es an uns, eine Entscheidung zu treffen. I got it. Let's do this then. Das Gift ist ausgebrochen. Im Restaurant. Er hat das Gift eingeatmet. Das Feuerzeug wird hingestellt. Musik wird abgespielt. Was war in Nagitos Kühlschrank? Bevor er das Gift umgefüllt hat. Was war hinter den Pappaufstellern? Nicht sein ganzer Körper war gefesselt. Was hat er mit dem Speer getan? Ja, komm. Geh weg. Danke. Um sich selbst zu verletzen. Wie kam das Messer in seine Hand? Warum sind wir zur Lagerhalle gegangen? Scheiße. In der geworfenen Löschgranate war... Warum ließ Nagito den Speer fallen? Was? Achso. Scheiße. In der geworfenen Löschgranate war. Das Gift ist ausgebrochen. Passt hier nicht. Warum sind wir zur Lagerhalle gegangen? Ja, warum seid ihr zur Lagerhalle gegangen, ihr Affen? Ah. Ich weiß es selbst nicht mehr so genau. Wie kam das Messer in seine Hand? Um sich selbst zu verletzen. Was hat er mit dem Speer gemacht? Nicht sein ganzer Körper war gefesselt. Was war hinter den Pappaufstellern? Was war in den Pausenraum? Bevor er das Gift umgefüllt hat. Was war in Nagitos Kühlschrank?
Ich habe keine Ahnung. Was hat er mit dem Speer gemacht? Ihn aufgehangen. Um sich selbst zu verletzen. Hat er die Monokuma-Puppe benutzt. Wie kam das Messer in seine Hand? Durch die Monokuma-Puppe. Warum sind wir zur Lagerhalle gegangen? Weil Nagito eine Durchsage gemacht hat. In der geworfenen Löschgranate war Gift. Aber das Gift ist ausgebrochen, passt hier nicht. What the fuck? In der Flasche war Gift. Ja. Aber da würde ich dann fragen, was ist mit der Löschgranate passiert oder sowas in der Art. Bevor er das Gift umgefüllt hat, hielten eine Reihe Verletzungen an seiner linken Hand. Seine Videobotschaft. Ne, falsch. Stimmt, seine Videobotschaft, warum sind wir zur Lagerhalle gegangen? Nicht sein ganzer Körper war gefesselt. Was hat er mit dem Speer getan, um sich selbst zu verletzen? Okay. Beim Umfüllen muss man vorsichtig sein. Hoffentlich löscht das Feuer. Selbst zu verletzen. Was hat er mit dem Speer gemacht? Nicht sein ganzer Körper war gefesselt. Was war im Pausenraum? Was hat er mit dem Speer gemacht? Scheiße, das ist hier schon. Fuck! Um sich selbst zu verletzen. Was hat er mit dem Speer gemacht? Here's everything that happened in this case. The person who actually arranged this incident was the victim, Nagito Komaeda. He kept a specific item inside his cottage that he needed for his plan. Monokuma's special poison, which he brought with him from the Octagon. Using the gloves and gas mask that he got from the military base. Nagito swapped the contents of a fire grenade he took from the plushie factory break room with that poison. When he did that, a specific item was left as evidence, the blue aluminum seal on the grenade. With that, Nagito finished making the poisoned fire grenade, took it with him to the factory, and put it back with the rest of the grenades in the break room. The next morning, Nagito appeared before us and declared that he hid a bomb somewhere. While we were looking for the bomb, that's when Nagito headed over to the goods warehouse. In order to set up a fire, Nagito arranged the Monokuma panels in a line going from the door
to the curtain and placed an oil lighter in front of it. From there, Nagito set his insane plan in motion. Ups. First, he hung the spear that he took from Nezumi Castle from the ceiling girder by its cord. Boah, Auto braucht lang. Holy shit. Then he tied his arms and legs at the back of the warehouse with rope. However, he burnt off the rope on his right arm beforehand. In doing so, he made sure that only his right hand was free, while his remaining arm and legs were tied up. As he gripped the tip of the rope hanging over the ceiling girder with his left hand, he lay down face up, just beneath the dangling spear. But this was just the beginning of Nagito's plan. And then, he did something no one could have predicted. First, he covered his mouth with duct tape, and after making sure he was unable to scream, he stabbed himself with the knife multiple times in his left arm and in both of his thighs. Finally, he propped the knife on the plushie and slammed his right hand onto the blade. He didn't just want us to think he was tied up, he also wanted us to think he'd been tortured. Through all this, Nagito never let go of the spear. His plan still wasn't over. In fact, it was just about to begin. Meanwhile, we finally arrived at the plushie factory and found Nagito's message. After seeing his message, we instantly made our way to the warehouse. But that was part of Nagito's plan. We opened the door to the warehouse, which inadvertently started the Monokuma panel domino effect. The panels fell one after another until they reached the lighter, tipped it over, and ignited the curtain. Shocked by the sudden fire, we rushed to the factory's break room to obtain some fire-extinguishing grenades. We then aimed for the fire's origin point, which was the curtain, and unloaded the entire supply. It never occurred to us that one of those grenades was the poisoned grenade that Nagito had prepared. The poison sank to the floor, instantly vaporizing due to the intense heat, and spread everywhere. The poison gas quickly drifted to the curtain at the back of the warehouse, where Nagito was. Also, Monokuma's poison has a unique quality in which it becomes heavier than air when vaporized. That poison gas completely surrounded the area where Nagito lay face up on the floor. There, Nagito inhaled the poison, and if it didn't instantly kill him, he certainly lost consciousness. Which caused him to let go of the rope in his left hand, and the falling spear plunged into his stomach. This is all the information related to Nagito's plan. His true intention was to set one of us up as the killer. At this time, we still don't know who the killer is, because the killer wasn't aware they killed someone. Try as we might, we cannot reach that truth. That was Nagito's trap. In conclusion, the fact that we can't determine the killer's identity this should be the truth behind Nagito's trap. How about it, Chiaki? Will that help you figure out who the killer is? Chiaki? Just as I thought. It's impossible, isn't it? You say we just have to vote for someone? What Hajime said is probably true. That's part of the reason why I thought it was a little strange. Did Nagito really not care who the killer was? He said this to us earlier. Es wird alles gut. Ich bin mir sicher, dass das alles klappen wird. Ihr könnt hier nicht aufgeben. Ich bin mir absolut sicher, dass ihr das überstehen werdet. Ich weiß, dass ihr das schaffen könnt. Ich glaube an euch. Ich glaube an die Zeit.
die wir zusammen verbracht haben. That feeling of belief is at the heart of his trick. He believed we'd notice the fire grenades. He believed we'd try to extinguish the flames. And he believed we'd fall into his trap. By believing in us, Nagito was able to put his life-threatening plan into effect. What do you mean, believe? And what's wrong with that? There's one more thing, remember? Something that Nagito believed in from the bottom of his heart. I want you to try to remember what that is. Woran hat er geglaubt? I see! Nagito believed in his talent as the ultimate lucky student. Nachdem wir so viel zusammen durchgemacht haben, glaube ich an euch. Aber ich glaube vor allem an mein Glück. Deswegen sind wir alle gut ausgegangen. Deswegen wird alles gut ausgehen. Guess the last thing he could believe in was his own talent. That's not so strange, really. Most of us here have been relying on the same thing. But, in his case, it was pretty remarkable, wasn't it? It almost seemed like he had blind faith in it. You're right. The same thing happened when he cleared the final dead room at the funhouse. Es war kein bisschen lebensbedrohlich. Es war nur ein kleines Escape-Game, was man mit einem kleinen Partie russisch Roulette abgerundet hat. Russisch Roulette? Das ist ein Spiel, wo man eine Patrone in eine Waffe lädt. Und dann muss man Glück haben. Also, hast du es wirklich gemacht? Ah, so sollte man das eigentlich spielen? Dann wäre es ja noch doch in Ordnung gewesen, wenn ich nur eine Patrone drin behalten hätte, Mononi. Hatte wohl recht. Warte, was? Ich hab's falsch verstanden. Ich dachte, ich sollte nur eine Kugel aus der Waffe tun. Ja, ich erinnere mich. Oh, scheiße. Du hattest nur eine 1:6 Chance, dass du das überlebst. Aber ich bin noch am Leben. Das einzige Gute an mir ist, dass ich so viel Glück habe. Aber das ist nicht alles. Als er vor dem ersten Mord die alte Hütte aufgeräumt hat, hat er davor einfach gehofft, dass er gewählt werden würde. Genau, ich habe einfach meinem Glück vertraut. Ich habe mich darauf verlassen, gewählt zu werden. Du hast einfach den Zufall walten lassen. Es war kein Zufall. Es mag sein, dass mein Talent dämlich ist, aber ich bin trotzdem der ultimative Glückspilz, weißt du? Was? Ich habe den roten Zettel abbekommen. Ha. Für einen Glückspilzen hast du aber nicht viel Glück, was? Damals meinte Hajime, dass ich Pech hatte, aber eigentlich war es genau andersherum. Ich hatte riesiges Glück, deswegen habe ich die Aufgabe bekommen, die Hütte aufzuräumen, genau wie ich es wollte. But his luck doesn't have anything to do with the case this time, right? I just thought... It was strange that it doesn't connect to anything. Verbindung? He factored in his belief in us. But for some reason, he didn't factor in his own luck. No, there's no way. I mean, this is Nagito we're talking about. What did he do? You know, he wasn't just after anybody. He probably had a target. A target he was aiming for all along. A target? Who? The target's true identity. Even Nagito didn't know it. That's why he relied on being the ultimate lucky student, and incorporated that luck into his plan. As long as he had his luck, he believed the target he was after would pick up the fire grenade. You mean he left his plan to luck? He risked his life for that? He probably risked his life just so his ultimate luck could decide this. Who is it? Who's the target Nagito was after?
Der Verräter. Nein, warte, es kann nur eine Person sein. I see. That's it? The traitor. Nagito was after the traitor, huh? Then he relied on his luck to weed out the traitor? Nagito didn't know who the traitor was until the very end. All he could do was rely on his own luck. Then what he said in his video message. Es funktioniert nicht mit jedem Schülerhandbuch. Wenn ihr nicht wollt, dass die Bomben hochgehen und uns töten, dann müsst ihr das Handbuch des Verräters benutzen. Um euch die Wahrheit zu sagen, konnte ich schon insgeheim herausfinden, wer es ist, weil ich euch alle beobachtet habe. Aber ich war ein bisschen genervt, dass die Person einfach nicht zu mir gekommen ist. So he was just bluffing. That's probably true. By that point, his plan should have already been in motion. Wenn wir ihm nur zugehört hätten, dann wäre das alles viel schneller gegangen. Er hatte von Anfang an gesagt, dass er herausfinden wollte, wer der Verräter ist. Wir hätten ihm glauben sollen und vielleicht hätten wir dann zusammenarbeiten können. Er hat an uns geglaubt, wir aber nicht an ihn. But if he just wanted to out the traitor, he didn't have to go this far and make that person the killer. Damn it! We're all in a huge bind because of that! It means he wants us to beat the traitor. By finding out who the traitor is, our hopes will shine even brighter by overcoming that despair. That's something he'd say. Mon ami, it looks like you've got something you want to say. But you better just keep your mouth shut. And that concludes my argument. Nagito's plan was to make the traitor kill him. What are you gonna do? Are you guys gonna believe me? Er hat einfach gehofft, dass alles auf die exakt gleiche Weise verlaufen würde, wie er es sich zusammengestellt hat. Das hört sich unglaubwürdig und total gestört an. The only thing we can do is believe. If we don't, then we'd just be relying on our luck when we cast our votes. But even if we do believe, what should we do? I mean, if we don't know who the target is, there's no way we can even vote. You are absolutely right. It is hard to think the traitor would reveal themselves now. If, by chance, the traitor revealed themselves during that bomb scare, what would have happened? Would it have stopped Nagito from acting so reckless? Huh? But they couldn't help it. Even if they wanted to reveal themselves, they couldn't do it because they weren't created to do that. Chiaki? What's wrong, Chiaki? Get a hold of yourself! That's why I want you guys to guess. You want us to guess? Yeah, I want you to guess. What? What does that mean? Who do you think it is, Hajime? Who do you think the Future Foundation sent to infiltrate your group as the traitor? Why? A traitor who's not allowed to think that they're different from everyone else. Why? A traitor who can only interact with everyone as a traitor. Why? Because that's the nature of their existence. They can only exist as a traitor. Seriously, why? Who do you think is the traitor? Hajime, please. Also ein Boy kann schon mal nicht sein. Und da Chiaki so von Verräterin geredet hat, ist sie es höchstwahrscheinlich selber. Weil wenn sie nicht die Verräterin wäre, dann hätte sie Verräter gesagt und nicht Verräterin. Weil sie kann ja nicht, wissen, ob Sonja oder Akane die Verräterinnen sind.
It's... you? Chiaki, you're the traitor? Please! Hold on! Aw, you totally guessed right. Just as expected. Yep, you're correct. I'm the traitor. The agent sent by the Future Foundation to hide among you all is me. Verdammt, warum? Das macht keinen... Nein, ich will das nicht glauben, aber warum macht das Sinn? Hey, Chiaki, are you being serious right now? Chiaki is the traitor? That is a lie. I'm sorry. It's the truth. Hey, what are you saying sorry for? What does this mean? You... Up till now... You've been tricking us? What? We were not tricked! After all, we have been working together all this time. We have been helping each other all this time. Chiaki, being a traitor, being a member of that horrifying Future Foundation, that is obviously a lie. Please, wait! The Future Foundation isn't what you think it is! Shut the fuck up! We're talking to Chiaki! No, I have nothing more to say. Why? Because we already know the killer's true identity. So the only thing left to do is vote. Hold on! We're not satisfied yet! If you say you are the traitor, please provide an explanation that will help us understand. We cannot vote until we are satisfied. That is what you said earlier, Chiaki. Hey, if you're really the traitor, why'd you wait till now to reveal yourself? It's weird, isn't it? Waiting until right now to out yourself. It's definitely strange, right? Or rather, why was I able to do that? Maybe... I wanted to protect everyone, no matter the cost. Hey, Hajime. Can you do me a small favor? Favor? Me? I want you to prove to them that I'm the traitor. What? What are you saying? Why do I have to do that? I want to explain everything to you guys, but... as I expected, that's rather difficult. That's why... the only thing I can do is plead with you. I want you to do it. I believe you can prove it. Whether I can prove it or not, that's not the problem. Don't you understand? You may as well be asking me to kill you. There's no way I can do that. I'm very sorry, but this is the only way. So please... Looks like we gotta do what we can. It's not like I believe she's the traitor. There's just no way we can ignore this without confirming it. If she was just disguised or something, this would have been a heck of a lot easier for us to understand, but... She's not disguised at all! 'Cause Chiaki isn't the traitor. Monami? Too bad. I'm not part of the same group as that girl. I don't know anything about that girl at all. Hey, are you trying to cover for her like that? You suck! I've always been alone. I have no friends. Anywhere. That's why I have no relation to Chiaki whatsoever. Hajime, you're going to listen to my request, right? Chiaki Verdammt, isn't my friend. I hate Chiaki so much. Ich muss ihnen zeigen, dass sie zur gleichen Gruppe gehören. Hajime. Let's all get along. Ich hab vergessen, wie es I funktioniert. won't let you. Let's all get along. First open and mix. 'Can't lose!
stupid face! I won't let you! First open and mix! I'll lower your grades! Disappear! Hajime, you stupid face! Let's all get along! I'll lower your grades! Hajime, you stupid face! Chiaki and I aren't best friends! This is the end! When we investigated Nagito's cottage, I discovered a notebook with the new Sami logo on it. That's your notebook, right? The one Nagito stole from you. I don't know. I don't know. Don't tell me. Is that where the traitor's true identity is written? That's right! Since I knew something like this would happen, I made sure to bring it here today. Oh, so sudden? Give me that notebook. Ich konnte heute mit Ihnen das erste Mal sprechen. Ihnen geht's gut. Aber dann kam Monokuma und machte uns einen Strich durch die Rechnung. Byakuya ist der Anführer. Heute sind viele Sachen passiert und deswegen sind alle erschöpft. What is this? Is this Monami's diary? Is the traitor's identity written in here? Nagito was probably looking for that too, so that might be why he stole the notebook. But you wouldn't know who the traitor is just by reading this notebook. Of course, Nagito wouldn't know either. However, it's different for me. You know? It took me this long, but I finally understand. Seitdem ich das Notizbuch in die Hände gekriegt habe, wusste ich es. Aber ich habe alles getan, um mich von der Wahrheit abzulenken. Aber jetzt ist Schluss damit. Ich weiß, was passiert ist. Und das muss ich akzeptieren. First of all, this isn't Monami's diary. Apparently she can't write. Then the one who wrote this is... Someone connected to Monami. Meaning, it's not a mistake to think that the traitor wrote it. If so, is this like a report that the traitor was sending to Monami? Is it evidence that they were observing our actions and reporting to Monami? But how would you know who the traitor is from that? Because there's an entry written in here that only me and one other person would know. Nur wir beide waren da. Als... sie mich aufgeklärt hat, ich sie im Stich gelassen habe. Ich keinen Ausweg sah. Sie mir ein Versprechen gemacht hat. Ich habe fast keine Zeit mehr. In the notebook, there was a specific entry. Wir wurden schon ganze 3 Tage eingesperrt. Wir haben alle Hunger und können gar nicht mehr klar denken. Es kam sogar so weit, dass Hajime in den Final Dead Room gehen wollte. Seine Gefühle sind bestimmt verletzt, weil ihm niemand glauben will. There it is. It's true. I tried to go inside the Final Dead Room, but the only one who knew that. Wenn ich dieses lebensbedrohliche Spiel gewinne, kann ich zu diesem Oktagon. Dort wartet der Ausgang auf mich. Ich habe es endlich geschafft. Ich habe herausgefunden, wie ich hier rauskomme. Ich kann raus, damit komme ich weg. Bleib hier. Geh nicht da rein. Dort wirst du nicht das finden, wonach du suchst. That's right. The only person who knew that is Chiaki. That's why Chiaki is the only person who could have possibly written about this. There must be some mistake. I mean, if Chiaki is the traitor, what was all that time we spent with her? Was that all a lie too? Miss Sonia. Chiaki is... She is being controlled by Monokuma. That is why we should help her. I'm not satisfied either. I mean, if you were the traitor, there's no way you'd do something so stupid when we found the bomb.
Es ist wirklich kindisch, sich deswegen zu streiten. Mit einem genervten Gesichtsausdruck ging Chiaki entschlossen auf die Metallkiste zu und holte ihr Schülerhandbuch raus. Danach hielt sie ihr Handbuch vor das Kartenlesegerät, ohne ein weiteres Wort zu verlieren. Alter, ich sag's euch, wenn jetzt noch mehr kommt, mir geht echt die Zeit flöten. Meines ist es nicht. Now that you mention it, Chiaki immediately went to the card reader with her handbook. She tested it out right away after being told it would only react to the trader's handbook. That doesn't make any sense. A trader would be more cautious than that. Chiaki probably knew the bomb was a fake. That's why she also knew Nagito's trap was a bluff. She knew? That is a mistake! That must be a mistake! Why are you saying such things? Do you really want Chiaki to be the traitor? Of course not. I will not believe it! I refuse to believe Chiaki is a traitor! There is just no way! Ich will es auch nicht wahrhaben. Ein Teil von mir kann es immer noch nicht glauben. But then nobody will be saved. Nein! Ich muss so viele blaue Sachen wie möglich wegschießen. Aussage von Sonja. Was hat Sonja gesagt? Sonja hat ein Experiment mit den Bomben durchgeführt, um zu sehen, ob sie in der Lage wären, die Luke der antiken Ruine aufzusprengen. Dort hat sie erfahren, dass die Bomben Feuerwerksraketen und nicht gefährlich sind. Das hat sie zu dem Zeitpunkt aber noch niemandem erzählt. Monomi war auch da. Das Monomi war auch da. Okay, also ist es vermutlich Sonjas Aussage. When we were trying to turn off the bomb, Oh, ich habe wieder Zeit. didn't Chiaki use the card reader right away? If she's a traitor, she would have been more cautious. There's no way Chiaki would have known if that bomb was fake or not. The only person who knew it was a fake was me when I tried to detonate it. That's not it. That's not it. Sonia shouldn't have been the only one who knew it was a fake. Monomi was also there when you found out the bomb at the military base wasn't real. You said so yourself. Is that true, Miss Sonia? Chiaki heard about it from Monomi. That's why she knew the bomb was a fake. Since I've been found out, I'll just confess. The reason I couldn't tell anyone I knew the bomb was a fake was because if I had said that, I would have had to explain how I heard about it from Monomi. I did not want to hear that! Enough already. Please do not say another word. I do not want this anymore. I am so very tired of doubting people. Sonia. And just because she knew the bomb was a fake does not mean we should decide she is the traitor! Aussage von Even if- Monokuma, was hat er gesagt? Monokuma wusste schon die ganze Zeit, dass die Bomben nicht echt waren. Aber er hat das niemandem gesagt. Ich höre mir erstmal alles an. Beziehungsweise sehe ich alles an, was ich zerbrechen That does kann. not prove Chiaki is the traitor! If that counts as evidence, I should be doubted too! After all, I also knew the bomb was fake. Ich habe keine Muni mehr.
Sie hat Angst vor der Wahrheit. Es wird schwer, sie zu überzeugen. Even if she knew the bomb was fake, that does not prove Chiaki is the traitor. If that counts as evidence, I should be doubted too. Scheiße. After all, I also knew the bomb was Ich fake. habe viel zu wenig Muni. Wie soll Even if ich she denn das knew the schaffen? bomb was fake, that does not prove Chiaki is the traitor. If that counts as evidence, I should be doubted too. After all, I also knew the bomb was fake. Knowing it was a fake isn't the problem. What matters is who told her. What matters is that she heard about it from Monami. There was someone other than me and Monami who knew that bomb was fake. That someone is Monokuma. Monokuma said so earlier. He knows everything about this island. Monokuma probably told Chiaki that it was fake beforehand. Hat's niemandem gesagt. You're right. Monokuma probably knew the bomb was a fake. But Monokuma shouldn't have told anyone either. Aber wo hat Nagito dann die Bomben herbekommen, die in der Hotellobby hochgegangen ist? Gute Frage. Aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass sie nicht aus der Militärbasis gekommen ist. Deren Ehrenwort. Ich bin ehrlich mit euch, in der Militärbasis gibt es einzig und allein nur Feuerwerksraketen. Das weiß ich schon. Das hättest du uns früher sagen sollen. Ja, aber wenn ich dazwischen zwischenfunken würde, dann wäre das doch nicht so toll. Ich muss schließlich gerecht sein. Deshalb bin ich extrem erleichtert, dass ich es euch erst jetzt gesagt habe. Tja. That... Monokuma may have just been lying. No, he won't lie at times like this. You already know that. Hajime, are you going to believe Monokuma over Chiaki? That's not it. It's just, even if Chiaki is the traitor, is it really okay to vote for her? That basically just means we have to believe in Nagito's luck, right? That's not it. Are you telling us to trust his luck? Are you telling us to entrust our lives to that bastard? There's no way I can believe in Nagito. I'm telling you that's not it. We shouldn't believe in Monokuma or Nagito. We have to believe in Chiaki. Huh? It doesn't matter who the traitor is. Even if Chiaki is the traitor, that's not the Chiaki I know. I believe in the Chiaki who's been with us this whole time. That Chiaki is saying she wants to protect us with her life. So the only thing we can do is believe her. If we don't, nobody's going to be saved. Damn it. Hey, can you listen to me a little? There's nothing to be sad about, you know? 'Cause this is different from what happened before. Unlike before, you guys don't have to stay alive by doubting someone. You guys can stay alive by believing in me. Are you telling us to believe in you and sacrifice you? That is just too cruel. I'm sorry. Chiaki! Monami, I'm sorry too. You're probably gonna get scolded by a lot of different people for this. But still, I want to protect everyone by any means. And I'm happy that I'm able to do that. It's not up to me to decide whether that's right or wrong. However, I believe it's truly amazing that you were able to think like that. We could even call this a miracle. Hey, what have you two been talking about? Everyone's jaws are dropping, you know? I know. It's voting time, right? Hey, Chiaki. You don't have to worry. Believe in me, and cast your vote. God damn it! Why,
did it end up like this? Ich gehe kurz schiffen. Ich bin wieder da. Es ist nicht fair. Mir geht es genauso wie die anderen. Wie den anderen wahrscheinlich. Ich will das nicht so hinnehmen. Traurigkeit, Einsamkeit, Ängstlichkeit. Ich muss mich wirklich schämen. Wie konnte ich das zulassen? Aber trotzdem muss ich nach vorne blicken. Ich muss ihr vertrauen. Denn sie führt uns auf den richtigen Weg. Und dann müssen wir eigenständig laufen. Wir müssen mit allem, was wir haben, tapfer bleiben. Und wenn wir es nicht für uns tun, dann tun wir es für sie. Muss ich jetzt echt noch selber auswählen? Ich will nicht. Was passiert eigentlich, wenn die Zeit ausgelaufen ist? Startet das ganze Gericht nochmal neu? Oder ist das in so Kapiteln unterteilt? Ich will nicht drücken. Ich will einfach nicht. Even so. Mann, ich bin echt kaputt. Lasst uns deshalb sofort mit dem Ergebnis anfangen. Diese Verräterin von der Future Foundation und die Mörderin von Nagito ist Chiaki Nanami. Damn it! Ist das dein Ernst? Das war richtig. Chiaki ist die Verräterin und es ist alles so verlaufen, wie es sich Nagito erhofft hat. Das kann nicht sein. Damn it. Dann hat dieser Bastard es doch geschafft. Ich habe mich by the way in den Sessel zurückgelehnt. Ich schalte mal mein Girl ab. Congratulations, everyone. Herzlichen Glückwunsch. Damn it. Das ist nicht der Zeitpunkt dafür. Damn it! Chiaki, lass mich dich noch einmal fragen. Bist du wirklich ein Mitglied dieser Future Foundation? Bist du eine Agentin dieser Organisation, die auf die Insel geschickt wurde, um sich unter uns zu verstecken? Bist du das wirklich? I'm sorry I didn't tell you guys. Es tut mir leid, dass ich es euch nicht gesagt habe. What? That is... Ich kann es immer noch nicht fassen, ich will es nicht wahrhaben, aber letzten Endes müssen wir an dich und an deine Entscheidungen glauben. I'm sorry. Es tut mir leid. Es wäre besser, wenn ich es euch früher mitgeteilt hätte, aber ich konnte es einfach nicht. Ich kann die Future Foundation nämlich nicht verraten. Verraten? Well? Selbst wenn man fliegen möchte, kann man das nicht, stimmt's? Denn dafür gibt es noch nichts.
dasselbe trifft auf mich zu. Es war meine Aufgabe und deshalb konnte ich die Future Foundation nicht verraten. Komme, was wolle. Was zur Hölle? Aber du hast doch etwas Ähnliches getan. Du hast dein Geheimnis mit uns geteilt. Und du hast dich enthüllt. Ja, das stimmt. Why? Hör auf zu lachen, das ist eine ernste Angelegenheit. Well, Aber aus irgendeinem Grund bereue ich nichts. Ich bin wirklich glücklich. Ich war in der Lage, euch alle zu retten. Deshalb bin ich stolz auf das, was ich geschafft habe. Ich verstehe nicht ganz, was du meinst, aber kannst du uns das sagen? Was es mit der Future Foundation auf sich hat? Zum Beispiel, warum bist du ein Mitglied dieser komischen Organisation? I'm sorry. Es tut mir leid. That is... Nein, du musst dich nicht entschuldigen. Du hast uns niemals verraten. Jackie, du wirst immer unsere Freundin sein, selbst jetzt. Wir geben dir nicht die Schuld, deshalb musst du dich nicht entschuldigen. Yeah. Okay, also, der Verräter wurde aufgedeckt und Jackie hat verloren. Dann ist alles nach seinem Plan verlaufen. Like... Das erinnert mich. War das wirklich Nagitos Ziel? Wollte er wirklich erreichen, dass der Verräter hingerichtet wird? Aber irgendwas finde ich daran merkwürdig. Was meinst du? So... Schön und gut, aber wenn sich der Verräter nicht enthüllt hätte, was wäre dann passiert? Wir wären definitiv zu keinem Ergebnis gekommen. Das ist ein gutes Argument, deshalb muss ich euch kurz auf die Sprünge helfen. Obwohl Nagito gesagt hat, dass er den Verräter aufdecken wollte, hat er nicht einmal erwähnt, dass er ihn töten wollte. Was? Yes, indeed. Ihr könnt glücklich sein, ihr habt einen Strich durch seine Rechnung gemacht. Sein eigentliches Ziel bestand darin, den Verräter aufzudecken und alle anderen zu töten. Warte kurz, wir hätten sterben sollen? Are you serious? Das war sein Ziel? Huh? Warum würde er so etwas machen? Er hat ernsthaft gewollt, dass nur der Verräter am Leben bleibt? Ist dieser Bastard wirklich so gestört? Nope. Es ist okay, wir haben ihn aufgehalten. Ja, aber das rechtfertigt nicht die Umstände. Well, Es war nicht seine Schuld. Wenn die Situation etwas anders gewesen wäre, dann wäre er nie so weit gegangen. Chucky! Jackie, du bist wirklich eine liebenswürdige Person. Denkst du das? Mensch, ich frage mich, woher du diese Gutherzigkeit hast. perhaps. Bestimmt von meinem Papa. Hey, come on now. Hey, hör auf einmal über deine Familie zu reden. Die Storyline hatten wir schon. I can't lose! Gut, dann werde ich Ihnen auch helfen. Selbst wenn ich weiß, dass es ein Kampf ist, den ich nicht gewinnen kann. Aia! Ich werde dich aufhalten. Aufhalten? I will no longer let you do as you please. Ich werde nicht länger zulassen, dass du alles machst, was du willst. Stupid! Stop! What are you doing? As they say, we shall die together. Es ist in die Luft gegangen. What'd you say? Was zur Hölle passiert denn jetzt? Huh? Hey, Leute, ich glaube, dass Monokuma... No, no! Ich bin nicht tot. Ah! Alter, es kam direkt eine nach. Großer Gott, das hat mich echt überrascht. Wenn ich kein Ersatzgebiet gehabt hätte, dann wäre ich echt gestorben. I can't lose. Dann wart's nur ab, ich bin noch nicht mit dir fertig. That's... Ach nö. If I don't beat you, nobody can live in peace. Stop it, I say! I'm sorry, I lose! Forgive me!
Weiter geht's, sei bereit zu sterben. Ernsthaft, es reicht langsam. Wenn du so weitermachst, dann wird das extrem öde. I won't forgive you. Mitnichten, ich mache das, damit du ein für alle Mal weg bist. Ich werde diejenige sein, die meine Schüler I beschützt. won't let you. In meinem Leben, mit meinem Leben. Monometer. Hey, hey. Also, wie viele hast du noch übrig? Du kannst sie auch direkt alle holen. Und ich werde sie in die Luft sprengen. Ooh, how exciting. Oh, verdammt, ich habe nicht mehr so viele. Ich habe nur noch so um die 1060 eventuell. Oder 10 hoch 60. Das wären 10 mal 60, das wären 600. Was hast du gesagt? What? Warte, wie viele ist das? 1, 10, 100, 1000, 10.000, 1 Million, 1 Billion, 1 Trillion, 1 Quadrillion. Weiterrechnen 10 hoch 52, 10 hoch 56 und dann 10 hoch 60. Das ist eine unfassbar hohe Zahl. Hey, hey. Nach allem, was passiert ist, reißt du immer noch Witze. Die bringe ich ordentlich Disziplin bei. Too bad. Es ist kein Witz. Weißt du überhaupt, was du da sagst? Hast du es vergessen? Wenn du meinen Kopf abtrennst, wachsen direkt 2 nach. Während du hier Unsinn treibst, kriege ich durch die Fabrik auf der Insel immer mehr und mehr Ersatzkopien. That's wrong. Was, aber ich dachte, das waren Plüschtiere. Ja, das stimmt. Ich habe sie mit meinen eigenen Händen angefasst. Es war Plüschtier. Damn it! Er will uns verarschen. Monomi, mach ihn kalt. Hey, Wenn du dachtest, dass das alles so einfach wäre, dann hast du dich gänzlich getäuscht. Glaub mir, das sind alles hochmoderne Ersatzkopien. Wie bitte? Aber das geht doch gar nicht. Das ist nicht mehr normal. Hier ist ganz schön vieles nicht mehr normal. Could it be? Könnte es sein? Hast du wirklich noch so viele Asse im Ärmel? Hey, hey, hey! Warte mal kurz. Jetzt bin ich komplett verwirrt. Wer hat hier gerade die Oberhand? Bitte bring das einfach zu Ende. Das würde mir die Woche retten. Hey, hey! Was geht hier vor sich? Sag mir nicht, dass du das ernst gemeint hast. Und ob ich das ernst meine? in the end, even if Monomi risks her life or does whatever, it doesn't matter to my army of 10 to the power of 60 strong! There's no value in that life you're risking. So how about this? This overwhelming despair! Does it make you dizzy from excitement? What's this? Und wie viele Ersatzkopien hast du noch übrig, die meine schwarz-weiße Armee herausfordern sollen? Nicht so viele, das ist was am Kleiderständer hängt, ne? Die fehlen die Warte, ich weiß. Lass mich raten, du hast noch so um die 10 Kopien übrig. Ich weiß alles, denn ich bin der Herrscher dieser Welt. I can't lose. Ich werde nicht aufgeben, selbst wenn ich keine Chance habe. It's okay, Monomi. Was? Well, Wir werden nicht aufgeben, let's aber believe in them. lass uns lieber an sie glauben. Wir glauben an euch und wir überlassen euch den Rest. Right? Nicht wahr? Damn it. Verdammt, was passiert hier? Ich weiß nicht ganz, aber eine Sache ist klar. Please listen. Monokuma ist ein Gegner der Future Foundation. Like, Bedeutet das, dass es neben der Future Foundation noch eine Organisation gibt? this is bad. Sind wir in dieser Situation gefangen, weil wir uns in den Streit dieser Organisation verhakt haben? Damn it! Alles klar, Schluss damit. Wir reden später weiter. Denn, wenn ich mich nicht ganz täusche, dann steht jetzt eine Bestrafung an. Nein. Ich brauche noch etwas Zeit, so darf es nicht enden. Shing! Ich habe schon genug überzogen.
Wenn ich jetzt noch länger warte, dann kriege ich bald graue Haare. Und das würde mir gar nicht gefallen. Deshalb müssen wir endlich weitermachen, okay? Aber ich habe mich noch nicht... I'm sorry. Es tut mir leid, Hajime. Gib dir nicht die Schuld, denn du hast alles richtig gemacht. Bleib so, wie du bist. Nein, das meine ich nicht. Now then, I prepared a very special punishment. Special bleeding service. Huh? Warum wird sie auch bestraft? Sie spielt keine Rolle mehr. Ich hätte sie jederzeit töten können und es hätte niemanden interessiert. Und ich brauche keine Verliererin, die mir in die Quere kommen will. Denn lasst uns nicht vergessen, Sorry. dass ich ein Einzelkind bin. That is... Das kannst du doch nicht machen. Nun gut. Ich wäre für die anderen sowieso nur eine Last gewesen. Aber ich habe mich entschieden, an euch zu glauben. You guys, I'm sorry about so many things. I'm sorry for lying to you. I'm sorry I couldn't protect you to the very end. Just one last time, let me say something that makes me sound like a teacher. There's no need to be a hero. You don't have to force yourself just to make people acknowledge you. When you do that, you end up blaming yourself, blaming other people, and feeling jealous of everyone. But still, it doesn't have to be like that. Even if people don't acknowledge you, you just have to be someone that you can be proud of. 'Cause you yourself are your biggest supporter. If you can learn to love yourself, that love will continue to support you for the rest of your life. Love, love. Bye, everyone. It's okay. A shining future will always be waiting for you. It's true. It's absolutely true. 'Cause I know. Bye-bye. Please don't forget about your teacher. Let's give it everything we've got. It's punishment